Hey everybody, this is Erica, the technology nerd likes to film stuff, and look what finally arrived on my doorstep from pre-order. This is the iPhone 7 Plus. This is the gold model. I know everybody is opening up their blacks, just the regular old black. So I figured that I would get something a little bit different. Meanwhile, my jet black iPhone 7 Plus should be in the mail soon. I just got notice from Apple's website that it's preparing for shipment. So I will open that one as well, and I will do the review on that unit. So let's go ahead and take this off. Very subdued, simple packaging. We have a direct comparison here because these are both the same color. I just adjusted the exposure a little bit. So you can see that we've got the documentation that's on the top. I find that a bit surprising. They don't have the iPhone in all its glory peeking up first. And we've got this little tab. There's the phone here. You've got your brick, you've got your earbuds. Right here you've got your data sync cable, charging cable, lightning adapter, and also the lightning earbuds as well. Let's just go ahead and remove this. Ooh, I can hear that static cling feeling. And they always stick to me, always, always. Shoo! Ooh, so there you have the phone. That looks really quite nice. I thought that I wouldn't really like the appearance of this dual camera here, but it's not too bad actually. And I am really liking that the antenna bands are now up here at the top instead of being really disruptive. So here you have side-by-side look at the old gold, which is kind of smudgy, iPhone 6s Plus, and the iPhone 7. To my eyes, they seem to be about the same color. Yeah, I would say that these are the same color, looking very, very similar here. Maybe the font down here where it says iPhone is a little bit thicker. Looking around the phone, things look quite similar. You can see that our volume buttons and also this rocker here are in the same place. Except for now, this is flat. You don't see any indentation like you do on the 6s Plus. Looking at the top, you don't see anything. Looking at the right-hand side, everything seems to be in the same place, antenna bands included. SIM card tray, got our power button. Now at the bottom is where things are looking a little different here. Of course, everyone is seeing that the headphone jack is infamously gone. So you've got a speaker and probably just a microphone down here at the bottom. This is just meant to look uniform, to look nice. And then, of course, the lightning port. On the back, we've got those dual 12 megapixel cameras. One is the telephoto lens, and the other one is just the regular lens. And you've got your dual tone quad LED flash and a microphone. I'm actually quite a big fan of solid state buttons. They worry me less, they provide less anxiety for me. I've really been liking the trackpad so far on my little MacBook. After having things like the Nexus 6P or the OnePlus 3, or any other of those Android phones that have those solid-state buttons, I find the clicky buttons to be so last year. Also looking at you, Samsung. At nighttime, I'd be sitting in bed with my iPhone clicking, clicking, clicking away. And now you have some control over that haptic sound. Let's go ahead and turn this on. So just that haptic engine now, I think I'm really going to enjoy that. I've been hearing that it feels quite weird. Turning on the display. I'm hearing that the display is actually quite a bit warmer than what we have on the iPhone 6s Plus. So we'll see just how much warmer this looks. And we'll be measuring the display. I'll be talking all about the wide gamut display and the calibration and what that means and what ends up looking wide gamut and what ends up looking just regular sRGB. I will explain all that in my full review, so you guys please stay tuned for that. People have been mistakenly saying that having a wide gamut display means that the colors are more accurate because there's simply more colors to see. But what is understated and what needs to be said is that in order for a wide gamut display to look accurate, you need to have content that's meant for it. If you have content that's meant for a display like this that has sRGB as that color gamut and you put it on this display, all it does is stretch it out and oversaturate the colors so nothing looks right. It's got to be meant for a wide gamut display, encoded for a wide gamut display. And what's really nice here is that Apple is using color management, so we'll see how that works exactly. But if it takes an image that's meant for sRGB, it's going to map it properly. And what it means when it's mapped properly is it's just going to look like the regular iPhone. You shouldn't be able to tell the difference. So already I can feel that
Nice Taptic engine. Let's go ahead and set up Wi-Fi. Alright, so I put in the Wi-Fi password, got it set up a little bit, and I can see already that this is a bit cooler, quite a bit cooler than the whites that we have on the iPhone 7. Again, I'm going to take some time to look at that, measure it, tell you really what this all is quantified to. Now as for that cookie button down here, it doesn't quite feel like a button. It's similar to what I've been hearing. It kind of feels like the whole bottom part is actually clicking or vibrating. But again, I prefer these types of buttons. Let's see about the strength of this. To me, the 1 feels most pleasant. Like it's just barely there. Maybe it's more convincing of it being a real button click. 2 is something stronger. I can feel it in my hand. And 3, yeah, I can really feel that. I think I'm going to keep it at a 1. That's my preference. Yeah, that feels more just like a regular button to me. I decided to fire up a movie and see how those speakers sound, because now we've got stereo speakers, or at least one's a speaker here, and this is a front-firing speaker. And honestly, it feels a little bit wonky and off balance at first, because I can tell the sound's coming from here and then out the bottom. But if you're cupping it like this, and you give it some time, your brain seems to adjust to it. It's definitely a lot louder, which is nice. The effect is just a little bit weird, and I would have preferred just regular stereo front-firing speakers. But I'll take what I can get. It definitely does feel nice and snappy. You've still got your Force Touch, iOS 10 features. So I'm going to take some time to play around with this, play around with the cameras especially. I want to do some comparisons. I will be more excited, of course, when that new bokeh feature comes out. It's too bad that that did not come out with a release. It kind of feels a little bit rushed to me when software isn't finished. I'd really be curious to hear what your guys' opinions are with this. For me, it's a nice upgrade. I think it's more of a nice upgrade from something like the iPhone 6, but if I have the 6S, I don't really know if I would upgrade, unless I'm really needing that water resistancy, which is really great, of course, to have. But I know that most of us were excited for iPhone 8. Getting this, I kind of feel a little bit underwhelmed so far. These feelings of underwhelmment could possibly change, though, when I get the jet black model, which is supposed to be stunningly beautiful, although very fingerprinty and also scratches. This one should not scratch so easily, just like all the other matte-type aluminum finishes before. Although I have to wonder with that jet black version if we're going to be able to polish it at all to get rid of the appearance of those micro abrasions. So I'll keep an eye out for that. I'll make another unboxing when that comes in. This is all I want to say for now. So this has been Erica, the technology nerd, likes to film stuff. Please rate, comment, and subscribe. Make sure to ask all of your questions in the comment section below. Don't be shy, you guys. I really love it when you ask these questions, so that helps me pay attention for the full review. So please ask your questions. Let me know what you think of this, if you think it's a good and worthy upgrade. And have a good night. Oh, and if you are wanting to see more videos like this in the near future, please, when you subscribe, make sure to turn on the notifications, because otherwise we see that the videos get all nice and buried. Thanks, YouTube. Goodbye. Hey, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos por ahí? Aquí es nuevamente Leo de Usuario Geek. Hoy tenemos un mini review realmente porque, bueno, he tenido la posibilidad de probar el dispositivo del iPhone 7 o iPhone 7 Plus antes de tiempo, 2 días antes de tiempo, así que bueno, tengo esta gran chance y por qué no traer aquí un poco mi opinión, que me parece a mí es una especie de mini review de experiencia de uso de esas 48 horas y ver qué trae este equipo de nuevo, ¿no? O que yo pienso que trae nuevo. Así que sin más, vamos al vídeo. Tierra, listo para volar mientras mi gente espera. Y bueno, este vídeo va dedicado para ti, video de tecnología en español, que haces vídeo de clickbait y yo sé que ves mis vídeos y le das like a mis vídeos. Este video para ti, iniciales GG. Bueno, amigos, este dispositivo es realmente, antes que nada quiero comentar que fue gracias a mi amigo Oscar de Mr. MT, que hicimos aquí un video blog, aquí abajo voy a dejar la descripción del video para que lo puedan ver. Bueno, me lo prestó y bueno, hice una especie de mini revisado estos 2 días, probé la cámara, probé todo, la batería, la performance en general. Bueno, mi opinión realmente de este equipo es que no sé qué decirles realmente a ciencia cierta, porque ya más que adelante yo le voy a dar un review más completo del equipo, obviamente, ¿no? Mi experiencia de uso real y concisa, ¿no? Pero mi experiencia o mi primera impresión, yo les puedo decir que es básicamente un iPhone 6S, o 6S Plus en este caso,
más rápido, básicamente, ¿no? Bueno, yo sé que trae muchas ventajas en el hardware, trae mucha mejor batería, la batería se nota realmente bastante la batería, no demasiado considerable, pero sí que se nota que tiene mejor batería, ¿no? Lo que más me gusta de todo, obviamente, es la cámara es increíble, es impresionante, me hace llamar la atención lo bueno que saca fotos de noche y también de día con la cámara dual, ¿no? La cámara que saca con el telescopio, digamos, el telezoom, digamos, en este caso. Muy bueno, ¿no? Va a hacer un video de cámara, obviamente, un review específicamente de eso, para ver qué tal se comporta en general, pero mi primera impresión es que es buena y se va a competir, si no es que va a sobrepasar a muchas cámaras del mercado, como los Samsung Galaxy S7, el LG G5, el M950, por bastante, me parece a mí, ¿no? Pero bueno, lo veré más adelante en el review completo de este equipo, ¿no? En sí, en cuanto al diseño, bueno, ya ven ustedes, es un diseño bastante continuista, no tiene nada diferente el diseño, absolutamente nada, es igual, no tiene las bandas obviamente acá tan distintivas, tan molestas, tienen anteriormente acá las bandas de la parte de atrás, están un poco más escondidas, no tiene el jack de 3,5 milímetros, que es lo que a mí mucho me gusta, ¿no? Está bien que le acompañe un poco la tecnología al tema del wireless, de tener iPhone wireless, me parece bien, pero para mí es un poco incómodo, ¿no? No poder cargar dispositivos y al mismo tiempo escuchar música, ya que lo hago yo todo el tiempo cuando manejo. Yo sé que no se puede hacer, pero lo hago. Es decir, bueno, eso para mí es un inconveniente y un gasto extra que tengo que hacer al comprar unos wireless extras, ¿no? Unos headphones wireless. Otro punto a destacar en el tema del hardware, que eso sí es algo que trae nuevo en esta forma, que ya bien lo deberían tener Apple obviamente en su Force Touch, en sus computadoras, con las MacBook, que lo han implementado aquí nuevamente en el iPhone. Es algo que a mí mi primera impresión yo les diría que no me gustó porque más que nada no estoy acostumbrado a usarlo, ¿no? Pero con el uso como todo uno se acostumbra, ¿no? Es el tema del home button con el Force Touch, que realmente es un botón físico que no se mueve, no es mecánico, sino que es un botón, realmente es vidrio, digamos, es un glass, digamos, no se mueve realmente para abajo, sino que adentro tiene un tap engine, que es lo que hace que te da una sensación de que estás haciendo press en el botón, pero no es así, es un poco extraño, me pasó a mí cuando compré la MacBook en el primer momento, después me acostumbré, pero bueno, es algo que quería mencionar solamente, ¿no? Trae obviamente la certificación de IP67, que es a prueba de agua. Aquí pongo una imagen, realmente lo puedes mojar, meter el agua, lo que pasa, no le pasa nada. Obviamente que no está hecho para el teléfono meterse al agua a nadar, meterse al mar, lo que sea, no. Aguanta solamente 30 minutos, 1 metro de profundidad. Pero bueno, no está pensado para hacerlo, obviamente, ¿no? Si no, la garantía no lo va a cubrir. Pero que va a aguantar un salpicón, que va a aguantar un accidente, lo va a aguantar, es algo bastante bueno, ¿no? Y aquí para aclarar un poco este mini review, esta experiencia de uso de 48 horas, lo que les quiero comentar el tema para mí más importante y más útil realmente, que es lo que yo considero que es la mayor función para la que uno se debería de cambiar este equipo, más que nada si uno tiene un iPhone 6 o un 6S, porque realmente se nota y bastante, que es la velocidad. La velocidad del equipo realmente es muy notable, tiene el chip en A10 fusión si no me equivoco, que realmente vuela, va muy rápido. Ya hay otros youtubers que han hecho testeos de velocidad con Ginchman y en general, ¿no? Como puede ser Marcelo Fon, también otros youtubers americanos que han hecho unos tests bastante buenos y sí se nota realmente que el puntaje y demás sobresale bastante tanto con el iPhone 6S como la competencia, así que bueno, se nota mucho, las apps abren rápido, todo va fluido, todo va rápido, tiene 3 GB de RAM en contra de 2 del iPhone 7 solamente, así que bueno, es un punto muy a favor, que se nota muchísimo y que se agradece muchísimo. Y bueno, esta fue la mini review que hice del dispositivo antes de su lanzamiento. Como digo, tuve la oportunidad de probarlo 2 días antes de su lanzamiento, me ha gustado muchísimo, experiencia bastante buena, pero sí hay que admitir que tampoco es un gran avance, un gran salto en la tecnología en los iPhones. Realmente si usted tiene un iPhone 6S, un 6S Plus, no se cambie realmente si realmente no lo necesita. Pero si lo puede hacer, va a estar contento de todas formas, ¿no? Pero bueno, más adelante vendrá aquí en el canal más vídeos, mañana viene el unboxing del dispositivo, vienen review de cámara, review de performance del equipo, en general review completo del dispositivo, así que bueno, tengan esto del canal, suscríbanse y nos vemos la próxima. Sí, señor. Bye. Sí, señor. Das iPhone. Für viele seit Jahren der Inbegriff des Smartphones. Doch in letzter Zeit wächst auch zunehmend die Kritik. Apple wird vorgeworfen, seine Innovationsfähigkeit verloren zu haben. Doch ist das wirklich so? Mit dem iPhone 7 versucht Apple auch dieses Jahr wieder die führende Rolle in der Smartphone-Industrie für sich zu beanspruchen. Ob ihnen dies gelingt, erfährst du jetzt. Obwohl mit dem Wechsel der Namensbezeichnung von 6S auf 7 eine neue Generation des iPhones in den Startlöchern steht, hat sich kaum etwas im Vergleich zur 6er Generation getan. Das Smartphone ist ein paar Gramm leichter, die Plastikantennenstreifen auf der Rückseite sind an den Gehäuserand gerutscht und der Kameraknubbel ist etwas dezenter geworden und verschmilzt nun durch seine Wölbung quasi mit der Rückseite. Auf der Unterseite befindet sich allerdings die größte Veränderung, denn Apple verzichtet beim iPhone 7 auf den traditionellen Kopfhörereingang.
So befinden sich hier neben den Mikrofonen und dem Lautsprecher nur noch ein einzelner Lightning-Anschluss. Über diesen müssen ab sofort alle Kopfhörer angeschlossen werden. Apple liefert deswegen seine EarPods auch gleich mit einem Lightning-Anschluss aus und fügt dem Lieferumfang ebenfalls einen Adapter hinzu, mit welchem ihr traditionelle Kopfhörer ebenfalls anschließen könnt. Nachteil bei der Umstellung auf einen kombinierten Anschluss ist, dass man nun nicht mehr gleichzeitig Musik hören und das Gerät aufladen kann. Letztendlich ist dies aber sicherlich kein falscher Weg. Die Zukunft wird von kabellosen Verbindungen bestimmt sein und so geht Apple hier den ersten Schritt in genau diese Zukunft. Wieso Apple dann aber nicht auch gleichzeitig kabelloses Laden unterstützt, halte ich für nicht sehr konsequent. Die Verarbeitung des wasserfesten iPhone 7 ist wie gewohnt grandios. Hier spielt Apple definitiv ganz vorne mit. Lediglich das kürzlich auf meinem Kanal getestete Samsung Galaxy Note 7 kann dem iPhone hier noch die Stirn bieten. Schade finde ich aber, dass Apple noch immer relativ breite Displayränder verbaut. Somit verschenkt das iPhone 7 die Chance, wirklich kompakt zu werden. Hier könnte sich Apple definitiv etwas von Samsung abschauen. Diese haben mit dem Note 7 bewiesen, wie schmal Displayränder sein können. Dafür kann Samsung aber bei den Stereo-Lautsprechern des iPhone 7 nicht mithalten. Während die Mono-Lautsprecher bei Samsung eher weniger überzeugen, klingt der Sound beim iPhone 7 viel voller und detailreicher. Bei Apples Stereo-Lautsprecher-Technologie sitzt ein Lautsprecher in der Hörmuschel und ist somit auf den Nutzer gerichtet, währenddessen der zweite Lautsprecher nach unten ausgerichtet ist. Dies ist definitiv nicht die ideale Kombination für einen ausgewogenen Stereo-Effekt, aber Apple schafft es durch Softwareanpassungen trotzdem diese ungünstige Lautsprecherausrichtung weitestgehend auszubügeln. Apropos Software, da ich euch auf meinem Kanal und Galaxy ja wöchentlich die spannendsten Apps zeige, war es für mich persönlich sehr interessant zu schauen, wie denn der App Store im Vergleich zu Google Play abschneidet. Früher hieß es ja immer, dass der App Store das Nonplusultra in Sachen App-Auswahl war, aber Google Play hat hier auf jeden Fall nachgelegt und aktuell würde ich sagen, dass beide Plattformen etwa auf dem gleichen Niveau sind. Es gibt allerdings trotzdem noch Unterschiede, so gibt es auf Android beispielsweise mehr Apps, mit denen ihr euer Smartphone personalisieren könnt und auch mehr Apps, mit denen ihr so kleine Systemeingriffe vollziehen könnt. Dafür gibt es auf iOS definitiv mehr hochwertige Spiele und auch besser angepasste Apps. Generell ist mir auch aufgefallen, dass Apps auf iOS häufiger kostenpflichtig sind, währenddessen Apps auf Android häufiger Free-to-Play-Titel sind, die halt letztendlich auf Werbung zurückgreifen. Je nachdem, was ihr also an eurem Smartphone so anstellen wollt, gibt es da auf jeden Fall noch Unterschiede. Eine der wichtigsten Apps ist aber längst die Kamera geworden und natürlich hat Apple hier auch dieses Mal wieder nachgelegt. Für mich persönlich hat die Kamera eines Smartphones einen extrem hohen Stellenwert, da sich die schönsten Motive meist spontan ergeben und es deshalb extrem wertvoll ist, immer eine gute Kamera dabei zu haben. Das iPhone ist dabei generell dafür bekannt, eine sehr gute Kamera mit an Bord zu haben. Mit dem iPhone 7 möchte Apple hier natürlich auch wieder eine Schippe drauflegen und so soll die Kamera des iPhone 7 nun mehr und detaillierte Farben aufnehmen und durch die lichtdurchlässigere 1.8er Blende im schummrigen Licht bessere Ergebnisse liefern. Mir gefallen die geschossenen Fotos des iPhones sehr und im Vergleich zum Samsung Galaxy S7, welches bisher als das Smartphone mit der besten Kamera galt, braucht sich das iPhone 7 keineswegs zu verstecken. Gerade in Lowlight-Situationen hat das iPhone 7 sogar öfters die Nase vorne. Unterstützt wird die Kamera hierbei durch den neuen Blitz und den optischen Bildstabilisator. Dieser war beim iPhone 6s nur der Plus-Variante vergönnt und sorgt im Generellen für weniger verwackelte Aufnahmen. Auch die Selfie-Freunde unter uns sollten mit dem iPhone 7 ihren Spaß haben, denn die Frontkamera knipst nun mit 7 anstelle von 5 Megapixeln. Schade finde ich generell nur, dass die vorinstallierte Kamera-App im Vergleich zu Samsung-Smartphones kaum Einstellungsmöglichkeiten bietet. Auch die Videoqualität spielt für viele eine immer größer werdende Rolle. Hier wartet das iPhone im 4K-Modus mit 30 Frames und im Zeitlupen-Modus mit einer 720p-Auflösung bei 240 Frames auf. Ich werde jetzt direkt vom iPhone 7 gefilmt und auch der Ton wird gerade intern direkt vom iPhone aufgenommen. Und so könnt ihr euch einen sehr guten Eindruck davon machen, wie die Videoqualität so ist und wie das Bild hier so ausschaut. Aber auch unter der Haube hat Apple beim iPhone 7 Evolution betrieben. So sorgt nun der brandneue A10 Fusion Prozessor für genügend Leistung. Erstmals bietet dieser 4 Kerne. 2 dieser Kerne werden dabei für anspruchsvolles 3D-Gaming genutzt, während die anderen beiden bei niedriger Belastung zur Akkuschonung eingesetzt werden sollen.
Die scheint aber eher weniger gut zu funktionieren, denn im Vergleich zum Vorgänger sollte die Akkulaufzeit des iPhone 7 eigentlich um 2 Stunden gestiegen sein. Diesen großen Unterschied konnte ich persönlich allerdings nicht erkennen, von daher denke ich eher, dass die Akkulaufzeit des iPhone 7 sich nur leicht vom Vorgänger abheben wird. Schade finde ich auch, dass Apple keine Schnellladefunktion verbaut und es so eher weniger gut funktioniert, sein Gerät zwischenzeitlich mal schnell aufzuladen. Aber nicht nur die Akkulaufzeit wurde aufgestockt, sondern auch die Größe des Speichers. So wurde die ohnehin sinnlose 16 GB Variante des iPhones komplett aus dem Sortiment der neuen Generation genommen und somit ist das iPhone 7 nun in 32, 128 und 256 GB verfügbar. Um nun die anfängliche Frage zu beantworten, muss man klar sagen, dass das iPhone 7 definitiv zu den besten Smartphones 2016 gehört. Gerade die Kamera, aber auch die Verarbeitung haben mich persönlich sehr überzeugt. Ob es jetzt allerdings das beste Smartphone sei, ist eine sehr subjektive Frage. Wenn du dich bereits im Apple-Ökosystem eingefunden hast, macht das Upgrade auf das iPhone 7 nur dann Sinn, wenn du aktuell ein iPhone 6 oder ein noch älteres Modell nutzt. Denn ich finde, das iPhone 6s hat momentan im Vergleich zum iPhone 7 einfach zu wenig Unterschiede. Wenn du allerdings offen für Android bist, macht natürlich auch ein Blick über den Tellerrand auf jeden Fall Sinn. Gerade hier kann man das iPhone 7 aktuell sehr gut mit dem Samsung Galaxy S7 vergleichen. Dieses bietet dir den gleichen Funktionsumfang, ist allerdings momentan sehr viel günstiger. Es kostet lediglich 500 € und ist somit definitiv die Wahl mit dem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn du stetig Neues aus der Technikwelt erfahren möchtest und auch immer ein paar spannende Apps gebrauchen kannst, solltest du jetzt auf jeden Fall mal auf meinem Kanal vorbeischauen, denn hier findest du genau dies. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, viel Spaß und Hai, halo YouTube. Sekarang jam 6:08 dan pagi dan sebenarnya gue baru bangun dan pas gue bangun tuh tiba-tiba gue kayak mendapatkan ilham, Indra kamu harus segera membuat video rumor mengenai iPhone 7 dan Apple event karena subscriber di YouTube butuh pencerahan. So ya udah, tiba-tiba gue jadi pengen bikin video dan gue harus cari tripod dulu. Gue nggak mungkin megangin kayak gini dan oke, biar intro dulu aja. So let's get started. Ini gue mau ngomongin mengenai Apple event. Setiap bulan September itu adalah bulan yang dimana Apple akan merilis device baru tentunya untuk iPhone. Dan Apple udah confirm untuk eventnya itu tanggal 7 September. Kalau di sini tanggal 8 biasanya dini hari. Nanti gue akan update lagi infonya kalau memang ada update. Dan kali ini seperti biasa ya, dari zaman iPhone 4, 4S, 5, 5S dan terakhir kemarin itu adalah 6S dan pastinya tahun ini adalah iPhone 9. iPhone 7. Yang pasti untuk di iPhone 7 ini pastinya adalah desain yang berubah. Kebanyakan Apple user itu hype banget sama iPhone itu di seri yang bukan S. Karena kenapa? Ada perubahan desain dan pada penasaran pengen ngeliat kayak apa modelnya. Nah, iPhone 7 dan iPhone 7 Plus. Mungkin teman-teman udah pada lihat juga untuk bocoran desainnya. Ada bagian belakang tentunya ya, dan untuk bagian depan itu masih misterius. Kita bahas di bagian belakangnya dulu. Jadi di bagian belakang ini Apple menghilangkan line di belakang yang untuk sambungan dari antena itu jadi ke atas. Jujur gue suka banget sama desainnya karena kenapa, ini lebih lebih simple aja. Kalau kalian ingat dari desain iPod Touch 6 Generation, nah itu bener-bener kayak gitu belakangnya, jadi kosong aja udah gitu. Sebenarnya gue awalnya juga rada-rada bingung, ini garis apa sih gitu kan. Dan katanya pada bagian depannya ada isu dimana katanya Apple akan menghilangkan home button. Mengenai home button yang hilang kayaknya agak kurang yakin karena memang yang kita tahu Apple itu terkenal dengan satu buttonnya. Itu udah ciri khas banget dari iPhone generasi pertama itu waktu dari zaman Majapahit itu emang udah di situ. Katanya juga nggak ada home button tapi nggak memungkinkan nggak ada tombol home. Jadi dia sistemnya nggak ditekan, nggak klik. Jadi dia pakai 3D touch dan tetap ada lingkarannya mungkin ya untuk ciri khasnya. Dan kameranya lebih besar untuk versi iPhone 7 dan fitur optical image stabilization juga katanya ntar akan hadir di kamera iPhone 7 yang dimana kamera iPhone 7 ini punya sensor yang lebih besar. Dan untuk iPhone 7 Plus ada dua kameranya. Ini aneh sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat dari iPhone 6 Plus ya udah ukuran 6S ke 6S Plus ya ukuran doang sama 6S Plus dia ada optical image stabilization. Tapi kalau untuk iPhone 7 dan iPhone 7 Plus yang 7
kameranya 1, yang 7 Plus kameranya 2. Ini aneh gitu, maksudnya bedanya tuh sampai segitunya banget gitu. Apple jahat, Apple jahat. Aku sedih. Jadi nanti pengguna akan dipusingkan memilih yang mana. Oke, mungkin lightingnya agak berubah. Gue tutup gorden gue karena gue dari tadi face to face sama matahari silau. Jadi kenapa gue bilang jahat? Ya kayak gue bilang tadi, dari 6 ke 6 Plus cuma beda ukuran, 6S ke 6S Plus cuma beda ukuran sama fitur always. Untuk iPhone 7 sampai 7 Plus ini sampai beda komponen dalamnya itu, dan kita nggak tahu Apple bakal ngasih racun apa lagi di iPhone 7 Plus dengan kamera dual ini. Dan katanya juga untuk dual lens kamera di iPhone 7 Plus ini ntar bisa switch ke kamera biasa ke wide angle kamera. Jadi kayak mirip fiturnya LG G5 seperti yang gue lihat pada videonya 9 to 5 Mac. Itu bener-bener keren banget, gua akuin, dan pastinya kepake banget. Dan untuk ukuran iPhone 7 dan 7 Plus tetap sama kayak iPhone 6 sebelumnya. iPhone 7 4,7 inch layarnya, dan untuk iPhone 7 Plus 5,5 inch. Jadi nggak ada iPhone mini, itu fake banget. Karena untuk versi mininya kita udah punya iPhone SE. Dan untuk pilihan storage katanya Apple akan mengeliminasi 16 sama 64 GB. Jadi yang tadinya 16, 64, 128 diganti menjadi 32, 128 dan 256. Wow, gue senang sekali karena emang 16 itu kayak sempit banget, dan emang harusnya minimal tuh 32. Kabar baiknya adalah untuk versi 32, 128, 256 akan dipatok dengan harga yang sama. Maksudnya harga yang sama seperti dulu 6S, 16, 64 sama 128. Jadi untuk capacity storage-nya aja yang dinaikkan, untuk harga akan stabil di sekitaran segitu. Awesome. Ini adalah Apple katanya bakal ngilangin colokan audio jacknya di sini. Ini port untuk aux 3,5 mm. Ada dua kemungkinan di sini. Yang pertama, Apple akan ngasih wireless headset. Gue pernah pakai wireless headset Power Beats 2 waktu itu. Ada kelebihan, ada kekurangan sebenarnya. Kelebihannya adalah kalau misalnya kita pakai buat running, buat olahraga, buat nge-gym, dengerin lagu di kereta, dimana tuh enak banget. Gak ada kabel ngelibet-libet. Minusnya mungkin menurut gue cuma satu, pada saat baterainya habis. Emang kalau misalnya baterai headset itu biasanya 4 sampai seminggu mungkin. Itu rasanya ngeselin banget. Lalu kemungkinan yang kedua adalah headsetnya itu nanti colokannya ke lightning port sini. Colokannya sama kayak charger iPhone kita. Alasan adanya rumor ini cukup logis, yang dimana katanya kalau dicolok ke lightning port akan menghasilkan suara yang lebih baik lagi untuk musik experience-nya. Kalau misalnya kita lihat juga untuk gaming headset kayak Razer, Corsair, Logitech, itu sekarang mulai banyak yang memang dia colokannya itu udah nggak aux lagi, tapi colokannya adalah USB. Dan headset gaming yang colokannya udah USB itu rata-rata udah support GTS, dan memungkinkan kita untuk mengatur equalizer yang ada pada software headsetnya. Jadi kita lihat aja ntar apakah headsetnya wireless atau nanti port colokannya lightning. Tapi permasalahannya adalah gimana kalau kita mau dengerin lagu pada saat iPhone kita lagi charging. Ini kan bingung karena portnya itu cuma satu, dan masih berhubungan dengan lightning port. Katanya di iPhone 7 dan iPhone 7 Plus juga udah support untuk USB 3, yang dimana saat ini yang udah support USB 3 itu adalah iPad Pro, yang dimana USB 3 itu nanti transfer rate-nya akan semakin tinggi dan otomatis semakin kencang. Dan katanya juga nanti di iPhone 7 dan iPhone 7 Plus udah support fast charging. Lalu yang terakhir yang paling seru adalah warna. Ini isu rame banget dari kemarin, yang katanya di iPhone 7 dan iPhone 7 Plus ini akan hadir warna baru. Dan katanya kode namanya itu adalah dark black atau piano black, tapi nggak gantiin warna space gray. Jadi warnanya nanti ada 5: space gray, silver, gold, rose gold, dan warna baru ini. Ada juga yang bilang warna midnight blue. Masih simpang siur dan kita lihat aja nanti. Tapi masih ada yang mengganggu pikiran gua nggak 100% yakin akan ada warna baru. Karena kalau kita lihat flashback dari iPhone 5, sebelumnya iPhone 4S masih punya warna hitam dan putih. iPhone 5 hitam dan putih. Barulah warna baru rilis pada S series di 5S, yaitu warna gold. Lalu berikutnya di iPhone 6 masih warna yang sama seperti versi sebelumnya, silver, black, dan gold. Setelah itu di S seriesnya 6S baru muncul warna baru rose gold. Jadi kalau misalnya emang kita ikutin polanya, harusnya warna baru itu ntar munculnya pada S series atau 7S di tahun depan. Tapi gue nggak pernah melihat rumor atau reaksi dari fans Apple yang nyebarin leaked fotonya tuh sampai seheboh ini gitu. Ya siapa tahu Apple punya kejutan buat kita tanggal 7 nanti. Oke guys, mungkin segitu aja dulu. Nah, masih banyak banget rumor dan isu mengenai iPhone 7 dan iPhone 7 Plus ini, mulai dari prosesornya, lalu RAM-nya yang katanya iPhone 7 Plus punya 3 GB RAM. Tapi kalau misalnya emang iPhone 7 Plus
plus dibikin 3 GB RAM-nya, misalnya dibandingin dengan iPhone 7, dia punya kamera dan spek yang beda. Jadinya gue lihat iPhone 7 Plus ini dia bener-bener eksklusif banget, bedaannya tuh jauh banget, dan harusnya range harganya akan jauh banget kalau emang bener ya. Mungkin untuk detailnya nanti pada saat setelah event gue akan bikin rekapannya, review ulasannya lagi mengenai spek yang sebenarnya. Karena kalau misalnya kita ngomongin rumor kayak gini tuh sebenarnya emang banyak banget, dan kita saat ini hanya bisa menduga-duga. Oke guys, gitu dulu diskusi kita kali ini. Jika ada pertanyaan atau ada yang masih ingin berdiskusi, silahkan komen di bawah aja. Nanti biar agan-agan yang lainnya juga bisa ikut berdiskusi apa yang masih kurang dari video ini. Dan bagaimana menurut teman-teman mengenai video gua kali ini, silahkan komen juga di bawah. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mengikuti video-video dari iDevice berikutnya. Oke, gue undur diri dulu. Gue Indra dari iDevice ID. Salut, eu sunt Bogdan și astăzi îți voi spune 10 lucruri despre noile iPhone 7. Iată că a venit acel moment din an și Apple a lansat noile iPhone 7 și iPhone 7 Plus. După cum se aștepta toată lumea, zvonurile sunt corecte, așa că avem un telefon foarte familiar. Iată tot ce trebuie să știi de noile telefoane de la Apple. Numărul 1 este noul design. Noul pentru că Apple nu a schimbat foarte multe la noul telefon, așa că el se simte la fel în mână, are aceleași dimensiuni, aceeași greutate și aceeași formă. Singurele schimbări minore sunt acelea că liniile pentru antenă de pe spate nu mai trec fix prin mijlocul telefonului și sunt oarecum ascunse pe lângă marginile acestuia. Pe lângă asta, modulul de cameră arată un pic diferit la iPhone 7 și foarte diferit la iPhone 7 Plus. Apple a introdus și două noi culori. Pe lângă Silver, Gold și Rose Gold, Apple a mai introdus Black și Jet Black. Black este un negru mat, iar noul Jet Black este un negru foarte lucios. Noul Jet Black va fi probabil unul dintre cele mai alunecoase iPhone-uri produse vreodată și arată extraordinar atâta timp cât reușești să-l ții curat. Altfel, este un mare magnet pentru amprente și pentru mici zgârieturi. Apple fiind conștient de asta, recomandând folosirea unei huse. Numărul 2. Butonul de Home. Noul buton este foarte similar cu trackpad-ul echipat cu Force Touch de pe noile MacBook. Acesta nu se mai apasă, este o bucată solidă de sticlă care nu se mișcă și este sensibil la presiune. Cu ajutorul unui motoraș, telefonul simulează un click atunci când este apăsat. Numărul 3. Rezistența la apă și la praf. În sfârșit, Apple reușește să introducă pe produsele lor rezistența la apă și la praf. Acesta rezistă 30 de minute, scufundat în apă de până la 1 metru adâncime, deci poate fi folosit fără nicio problemă în ploaie sau în duș. Numărul 4. Noile camere. iPhone 7 are o nouă cameră de 12 megapixeli, stabilizare optică pe ambele telefoane, atât pe iPhone 7 cât și pe iPhone 7 Plus, o diafragmă f1.8, un nou procesor de imagine, un blitz cu 4 LED-uri și captură de imagini RAW. Camera secundară are acum 7 megapixeli, o îmbunătățire considerabilă față de modelele precedente. Însă adevăratul upgrade în materie de camere se poate găsi la iPhone 7 Plus. Acesta are două camere de 12 megapixeli cu două lentile diferite în fața fiecăreia. Avem o lentilă normală de 28 de mm și o lentilă de 56 de mm care poate fi folosită pentru a simula un zoom optic de 2x, zoomul mergând până la 10x cu ajutorul zoomului digital. Un nou mod denumit Portrait va folosi ambele camere pentru a simula un efect de background blurat. Va trebui însă să testezi telefonul pentru a vedea dacă această nouă cameră este pe cât de bună ne spune Apple că este. Numărul 5. Display-ul. Display-ul este în mare parte identic cu cel de pe generațiile precedente, aceleași dimensiuni, aceleași rezoluții și aceeași tehnologie LCD IPS. Acestea sunt, conform spuselor Apple, cu 25% mai luminoase și capabile să redea o gamă mai largă de culori. Numărul 6. Difuzoarele stereo. Unul dintre difuzoare este situat în partea de jos a telefonului, îndreptat în jos, iar celălalt se află în același loc ca cel pentru convorbirile telefonice, îndreptat în față. Tehnic sunt difuzoare stereo, deși sunt așezate un pic nefiresc. Va trebui însă din nou să testezi telefonul pentru a vedea cât de bine se aud. Numărul 7. Căștile. Noile telefoane Apple vor fi vândute cu căști Lightning, pentru că noile iPhone 7 și iPhone 7 Plus nu mai au jack pentru căști. S-a tot zvonit acest lucru de foarte multă vreme, însă Apple chiar a făcut-o și a eliminat jackul de 3,5 mm de pe noile lor telefoane. Din fericire, în cutia telefonului va fi inclus și un adaptor de la portul Lightning la un jack de 3,5 mm. Acesta costă separat $9. Lucru important, pentru că la un moment dat, cu siguranță îl vei pierde pe cel inclus. Numărul 8. AirPods. Apple a introdus separat noile căști wireless numite sugestiv AirPods. Acestea arată fix ca niște căști AirPods normale, dar fără fir. Ele se vând separat la prețul de $160. Nu sunt convins că acestea stau destul de bine în urechi încât să nu le pierzi în momentul în care mergi sau alergi. Acestea vin într-o mică cutiuță, cu ajutorul căreia se și încarcă, iar aceasta la rândul ei poate fi separat încărcată cu un cablu Lightning. Numărul 9.
Apple Pay. Numărul 9 este o schimbare foarte minoră la nivelul NFC-ului pentru a putea permite serviciului Apple Pay să funcționeze în Japonia. Numărul 10. Specificațiile. iPhone 7 are un nou procesor numit A10 Fusion, care este acum quad-core, cu două dintre nuclee fiind mai slabe, pentru a oferi noilor telefoane o viață a bateriei mai lungă, cu până la 2 ore în plus față de 6S și 6S Plus. În concluzie, Apple a făcut ce face de ani de zile și anume și aduce device-urile aproape de specificațiile celorlalți producători, fără însă a-i depăși. Singurul lucru care este în favoarea Apple și ajută cu strategia de a folosi specificații vechi de 1 sau 2 ani este iOS, care este foarte ușor, simplu și foarte bine optimizat fix pentru aceste specificații. Cea mai mare dezamăgire de anul acesta însă este ecranul telefonelor, atât pe 7 cât și pe 7 Plus. La acest capitol și la capitolul baterie, se pare că Apple este ca întotdeauna mult în urma celorlalți producători. Pentru niște păreri mai exacte, va trebui însă să așteptați review-ul complet al celor două telefoane de la Apple. Se pare că în România iPhone 7 va pleca de la prețul de 3500 de lei, iar iPhone 7 Plus va pleca de la 4100 de lei. Aceste prețuri sunt pentru variantele de 32 de GB. Pentru alte întrebări sau nelămuriri, vă aștept în secțiunea de comentarii. Ne vedem data viitoare!